Welcome back to Kutti Lab இன்னொரு எபிசோடுக்கு இந்த எபிசோட்ல நீ என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட் அந்த பேர் வந்து ஜெகன். அவர் இன்னைக்கு ஒரு கார் வந்து கலெக்ட் பண்ண போறார். அந்த காரை பற்றி சொல்றேன்னா அந்த பேர் வந்து Mazda MX5 இல்லாட்டி மியாட்டான்னு சொல்லலாம். அதோட வயசு வந்து 30 வருஷம் போலைய கார். அந்த காரை நான் இன்னைக்கு கலெக்ட் பண்ணி அது ப்ராஜெக்ட் காராக இருக்க போது இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் செலிப்ரேஷனாக என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு பைனியர் டபுள் டின் அப்ரேடியம் பூட்டி ஒரு ஆம்பு ஒன்று பூட்ட போகிறோம். ஒரு இன்பில்ட் ஆக்டிவ் ஆம்பு ஒன்று வந்து பாருங்களேன். இவர் தான் இந்த ஃப்ரெண்ட் ஜெகன். இப்போ தான் நாங்கள் ஒரு இன்ஜின் ஸ்டாண்ட் ஒன்று எடுத்துனாங்க. இந்த தெரியாது பட் அடுத்த கார் எடுக்க போகிறோம். மியாட்டா வாவ், எனக்கு வேலை இருக்கு. Jagan's first time starting the car. So you go in there. This should be on. Oh, you go all the way this to should be there, on. Now, yep. It runs really nice. Yeah, you took me for a ride yesterday. It runs really Yeah. nice. I like it. ஜெகன் புது இன்ஜின் வேயை பாருங்க. வாவ், Don't get me yet. it's been done a lot of work. உண்ட பழைய அந்த இன்ஜினுக்கு இதுக்கு எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம். 1.6 இதுக்கு நாங்கள் இனி டர்போ பூட்ட போகிறோம். I like it. இதான் இந்த ஃப்ரெண்ட் ஜெகன் இந்த புது கார். We're going to do a lot of project with this. So அடிக்கடி இதை காணுவீங்க. What do you think? நேர்களே, check this with the roof open. I'm kind of good with car, is it? I'm in love with this. Money summer car. So we're going to make our own security system for this. Smart security system. Probably do the sounds, subs, and clean the car. Probably put spaces at the back. Can I get it good? Okay guys, இன்றைக்கு நான் இந்த காருக்கு என்னெல்லாம் செய்ய போகிறோம்டா ஒரு பைனியர் அப் ரேடியோ பூட்ட போகிறோம். ப்ளஸ் இதுக்கு என்ன பேருண்டா 4 channel amplifier. ஸோ இது வந்து 4 ஸ்பீக்கர்களுக்கும் நீங்கள் பெரிய ஆம்ப் ஒன்றும் பூட்டாமல் இதில் இருந்தே இன்னும் சவுண்டை பூஸ்ட் பண்ணலாம். இவர் இந்த 2 ஸ்பீக்கரும் சீட்டில் இருக்கிற ஹெட்ரெஸ்ட்டில் போகும். கொஞ்சம் காட்டுறங்க இருக்குமெண்டு. ப்ளஸ் இதுதான் எல்லா வயரிங்களும். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு இட். ஸோ ஒரிஜினலாக இதுக்கு இந்த சோனி ஹெட் யூனிட் இருந்தது. இப்போ கழட்ட போகிறோம். You have the keys? Yeah, you got the keys. Fine. Maybe a star one. Oh, you have to take all of this off? Yeah. Take this side off. இதாக கலட்டி அப்புறம் இதாக கலட்டி இதாக கலட்டணும். Yeah. அது கேட்டு வாங்க போனா. It goes to the amp. Yeah, this goes to the amp. Yeah. This goes to the amp as well. So that's the in and that's Yeah. the out. And that goes into the radio. Yeah. Did you have your handbrake connected? Huh? Did you have your handbrake? You know you can just connect it to the earth and you don't need to put... Yeah, just do that. Yeah. Okay, now. One little close. That's it. All of that. So long ramp. Very, very compact. Alright, input line. What's this?
Okay, Mark. High pass, 4 channel. What? Let me see. The glove box catch photo அப்படி. For now, we can do that. For now. Yeah. Kind of looks good. இது ஒரு LED ஒன்று போட்டா சரி. What are you talking about? This? No. Huh? Somewhere there. I can't find the little. சுத்தம் சுத்தம் சுகம் தடும் தொலைச்சிட்டார் பாட்டு. Hold on, let me just take this off. About 45 minutes back to yours, yeah? Wow. வேறடா அதெல்லாம் வருது. Job done. Yeah. Hello guys, I hope you like this whole entire project. So பிடிச்சிருந்தா லைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, தெரிஞ்ச ஃபேமிலிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க இதை. ஸோ அவையும் இதை பார்த்து பழகலாம். இந்த கீழ் பெல் பட்டினா அமர்த்த பண்ணதாங்க, அப்படி தானே அடிக்கடி புது வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அட்ரோஹரா.